ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ എനർജറ്റിക്സ് ഓഫ് ബീറ്റാ ഡീകേ പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു ന്യൂട്രോൺ ഡീകേ. ന്യൂട്രോൺ changes to proton and it emits beta negative plus beta negative എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്രിനോ ബാർ ആന്റി ന്യൂട്രിനോ. Neutron decays into a proton, then beta electron, then an antineutrino is associated with this process. So then when we calculate the Q energy, the dissociation energy, Q value of this process, that is simply the delta mc square, mass energy equation. This is delta mc square. This is the change of mass during this process. So Mn corresponds to the mass of the neutron minus mass of the proton minus mass of the electron minus mass of the antineutrino c square. This is the disintegration energy for this decay process, or Q value of this process. For decays of neutrons at rest, that means the neutron is at rest, no kinetic energy. So we have already seen from the alpha decay process, we can equate the disintegration energy with the kinetic energy. So the disintegration energy Q equal to Tn 0 hypo because it is at rest. Then Tp plus Te plus kinetic T nu bar, kinetic energy of the antineutrino. The antineutrino and electron will then share the decay energy, which accounts for the continuous electron spectrum. That means the continuous electron spectrum is due to the sharing of the energy between the electron and the antineutrino. So sharing the energy with the electron and the antineutrino. The maximum energy, നമുക്ക് ആ കഴിഞ്ഞ ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം. Okay. From this figure and from this expression, we can set the maximum energy electrons correspond to minimum energy antineutrinos. When the antineutrinos have vanishingly small energies, then we can approximate the to the kinetic energy, maximum kinetic energy of the electron. Means if the neutrino has minimum energy, then the electron will have the maximum energy. Okay, when both particles share the energies, the measured maximum energy of the electron is 0.782 plus or minus 0.013 MeV. Okay, this is the measured maximum energy of electron. And then the Q value equal to Mnc square minus Mpc square minus Mec square minus M nu bar c square. We substitute the Mn values with the c square values in MeV. We can write as 9.573 MeV minus 938.280 MeV minus 0.511 MeV minus M nu bar c square. Then we will get, which is equal to Q equal to 0.782 MeV minus M nu bar c square. Thus, within the precision of the measured maximum energy, we may regard the antineutrino as massless by measured Q value.
we can approximate the mass of the antineutrino by substituting the Q value and this value. We will get m nu bar as the energy of the antineutrino as 13 keV. Because the neutrino is massless, it moves with speed of light, and its total relativistic energy, we can express it as E nu, is the same as its kinetic energy. We will use E nu to represent neutrino energies. Okay. Then for the electrons, the relativistic energy E equal to TE plus MeC square. The nuclear recoil is of very low energy and can be treated non-relativistically. During the reaction, നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം, ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീകോയിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ റീകോയിൽ എനർജി ഉണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മാസുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് recoil energy is very low. The kinetic energy is very low when compared to the speed kinetic energy of the electron beta particle. Let us consider, therefore we use the non-relativistic equation for nuclear energy. Let us consider a typical negative beta decay process in a nucleus. We know that atomic expression, okay, we can express like this: A is a Xn. During the beta negative process, neutron is reduced by 1, then neutron converted to proton, then proton increases Z plus 1, and the A will be the same. So this is the daughter nucleus. So A is Z plus 1 X bar N minus 1 plus beta negative electron plus antineutrino. Now adinde beta negative in the Q energy or the disintegration energy we can represent that as Q beta minus equal to Mn, mass of the nucleus. Okay, or nuclear mass of AZX ഇതിന്റെ കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് എന്ന് എടുക്കുന്നത്. മൈനസ് Mn, ന്യൂക്ലിയർ മാസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്, Mn മാസ് ഓഫ് ഈ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ്, മൈനസ് Me ഇതിൻ്റെ Me, ഓക്കെ, മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ. മാസ് ഓഫ് ആന്റിന്യൂട്രിനോ നമ്മൾ കണ്ടു, മാസ് ഈസ് 0 എന്ന് കണ്ടു, മാസ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഇൻറ്റു C സ്ക്വയർ. So this is the Q value of beta negative radiation process. When we use neutral atomic mass, to express this Q energy or this reaction, we use M of AX only. Therefore, M of AX C square equal to a process നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, Mn of AX C square plus daughter nucleus plus ZMEC square minus summation I equal to 1 to Z BI. കാരണം എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ this is the electron binding energy. Okay, therefore we can express it in terms of atomic masses. So Q beta minus equal to this in the case of atomic masses, mass of this parent atom minus ZME, mass of the electron. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ when we neglect the electron binding energy, we can write, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, ZME
ZME cancel agum, plus ME plus M minus ME cancel agum. This become cancel each other. And finally we will get QB minus equal to M of it is this expression is in terms of the neutral atomic mass. Okay, mass of AX minus mass of AX prime into C square. Therefore, the Q value represents the energy shared by the electron and neutrino. So we can write Q beta minus equal to TE plus E antineutrino, energy of the antineutrino. And it follows that each has its maximum when other approaches zero. നമ്മൾ ആ പ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടി മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആന്റി ന്യൂട്രിനോ ഏതാണോ മാക്സിമം ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് മിനിമം ആവും. ഈ ക്യൂബ് ബീറ്റ മൈനസ് 1 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് 0 ആവുന്ന ആന്റി ന്യൂട്രിനോ എനർജി 0 ആകുമ്പോൾ ടി മാക്സിമം, ഇവിടെ ടി 0 ആകുമ്പോൾ ടി ന്യൂട്രിനോ മാക്സിമം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി beta minus. In the case of the 210 bismuth to polonium 210 PO decay, in this decay process and from the mass tables we can substitute the mass of this nucleus and the atoms, mass of these atoms. We will get Q beta minus equal to 1.161 MeV. So this is the energy of the disintegration energy of the beta particle, as we have seen in the previous plot. In the case of positron decay, the typical decay process we can express as AZXN to ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, proton converted to neutron. Proton changes by 1, decreases by 1, the neutron increases by 1. The atomic mass will be the same. Okay, so the element change ചെയ്യുന്നുണ്ട്, x to x prime ആവുന്നുണ്ട്. Then it is a positron decay beta plus ആവുമ്പോൾ neutrino. Okay, not anti neutrino. Beta plus ആവുമ്പോൾ nu plus, simply nu. And similar to the previous calculations, we can write Q beta plus equal to mass of AX minus mass of AX prime minus 2me C square. ഈ 2me വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതേ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ 2me മൈനസ് me പ്ലസ് me ക്യാൻസൽ ആവാതെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അത് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ. ദെൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ പ്രോസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ പ്രോസസ്സും നമുക്ക് ബീറ്റ ഡികെയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ബീറ്റ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ പ്രോസസ്, AZXN plus the nucleus is capturing an electron from the innermost shell. Then proton decreases by 1. Proton is capturing the electron and it becomes neutron. Therefore, the neutron increases by 1. So n plus 1. Total A is same. So this is the daughter nucleus. We will get another element plus neutrino. Okay. Therefore, the Q energy or the disintegration energy for epsilon represents the capturing of electron, equal to m of AX minus m of AX prime into C square minus Bn. Positive beta decay and electron capture both lead from the initial nucleus AZXN to the final nucleus AZ minus X prime n plus 1. But note that this is an important point, okay? But note that both may not always be energetically possible, since Q must be positive for any decay process. Q must be positive for any decay process. Nuclei
for which beta plus decay is energetically possible may also undergo electron capture, but the reverse is not true. It is possible to have Q greater than 0 for electron capture, while Q less than 0 for beta plus decay. The atomic mass energy difference must be at least 2 MeC square equal to 1.022 MeV to permit beta plus decay. Okay. ഈ പാരഗ്രാഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യം വായിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ സം ബീറ്റ ഡീക്കേ പ്രോസസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ. decay to 23Na to 23Na plus E minus nu bar beta decay process ആണ്. beta decay process ആണ്. Q energy 4.38 പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. then 99 Tc to 99 Ru plus beta decay plus antineutrino 0.29. ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ലെസ് പ്രോബബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് നോക്ക് നിങ്ങൾ 10 പവർ 5 years എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിന്. അപ്പോൾ അടുത്തത് 25 എയർ ടു 25 mg പ്ലസ് പോസിട്രോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രിനോ ബീറ്റ പ്ലസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ എനർജി പോസിറ്റീവ് ആണ്. 3.26 ആണ്. ഹാഫ് ലൈഫ് 7.2 സെക്കൻഡ്. 124 I to 124 TE plus E plus plus ന്യൂട്രിനോ പോസിട്രോൺ ആണ്. പോസിട്രോൺ E പ്ലസ് ആണ്. Q എനർജി 2.14. ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട്. 4.2 days ആണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ്, ഹാഫ് ലൈഫ്. ദെൻ അതുപോലെ 15O plus E minus 15N plus ന്യൂട്രിനോ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറിങ് ആണ്. ആണ് എപ്സിലോൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 2.75 ആണ്. പോസിബിൾ ആണ്. ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടേക്സ് 1.22 സെക്കൻഡ് ഓൺലി. ദെൻ 41 CA ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ 41K ആവാൻ എടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചറിൽ ന്യൂട്രിനോ എമിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെ എടുക്കുന്ന Q എനർജി 0.43 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലെസ് പ്രോബിൾ ആണ് ഇതിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it takes 10 power 5 years. Okay. I hope you have understood the beta decay process. Next we will see the beta decay theories. Okay. Thank you.